I'm reminded of Galatians chapter 2, verse 21. Nakumbushwa kuhusu Galatia 2:21. I'll just take the very first part of this verse. Nitachukua sehemu kidogo kwa hilo andiko. And I'll read it out of the Amplified Classic Translation. Na nitasoma katika tafsiri la Amplified Classic. This is Paul speaking. Huu ni Paulo ananena. And he says, "Therefore I do not treat God's gracious gift Basi sichukuli kimzaha ile kipawa cha Mungu as something of minor importance and defeat its very purpose." Ya kwamba iko na maana kidogo kwa maisha yangu na ile maana yake kashindwa kwa maisha yangu. When we don't recognize how precious God's word is, tusipotambua umuhimu wa neno la Mungu kwa maisha yetu, we can take it for granted. Tunaweza chukulia kimzaha tu. And thereby not cooperate with it. Na kisha baadaye tusiunganike nacho. Not mix our faith with it. Tusije tukalete umoja wa imani yetu. And defeat the very purpose of God giving it to us in the first place. Na kulemea ile umuhimu kwanza ambao Mungu alituletea mara ya kwanza. Now see, this part wasn't in my notes. Sehemu hii haiko kwenye nakala yangu. So I know God is putting this here for somebody. Basi mimi najua kwamba Mungu anaiweka hapa kwa sababu ya mtu mmoja hapo mwenye unanitazama. Somebody needs to hear this. Kuna mtu anapaswa kusikiza maneno haya. Believing God's word should not be hard work. Kuamini neno la Mungu isikue ni kazi ngumu sana. If it is hard work, kama ni kazi ngumu sana, it's because you're trying to do it yourself. Ni kwa sababu wewe mwenyewe wataka kuifanya wewe mwenyewe. So now let's go back to Galatians chapter 2. Turudi kwa Galatia 2. This time I'll start with verse 20. Nitaanza na mstari wa 20. And I will read out of the King James Version. Na nitasoma kwa tafsiri la King James. And this is Paul speaking. Huyu ni Paulo ananena hapa. He says, "I am crucified with Christ. Anasema nimesulubishwa na Kristo. Nevertheless, I live. Na mimi naishi. Yet not I. Lakini si eti ni mimi. But Christ liveth in me. Ila Kristo anaishi ndani yangu. And the life which I now live in the flesh, na uhai ambao naishi katika mwili, I live by the faith of the Son of God. Naishi kwa imani ya mwana Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Who loved me and gave himself for me. Ambaye alitoka kwangu na akajipatia yeye kwangu. Verse 21. 21. I do not frustrate the grace of God. Sitesi kazi ya Mungu. For if righteousness come by the law, ila ukamilifu na utimilifu inakuja kwa sheria, then Christ is dead in vain. Basi Kristo amekufa bila faida. So what Paul is saying here is saying, I died when Jesus died. Paulo anasema hapa ya kwamba nilikufa jinsi na vile Yesu Kristo alipokufa. But still I live. Lakini naishi. Because when Christ was raised from the dead, I was raised from the dead. Kwa sababu Yesu Kristo alipofufuliwa kwenye wafu, hata mimi pia nikafufuliwa. So I'm not the one who's living. Basi mwenye kuishi si mimi. With my own effort. Kwa nguvu zangu. Rather, it's Christ who's living in me. Ilhali ni Kristo anaishi ndani yangu. I'm allowing the anointed one and his anointing to live in me. Namkubalisha yule ambaye amepatiwa mafuta ndani yangu kuishi. I'm allowing the anointed one and his anointing to live through me. Ninamkubalisha aliyepakwa mafuta pamoja na yule ambaye ametiwa mafuta kuishi ndani yangu. So it's not
my faith that I'm living by. Si kwa sababu ya imani yangu ndio naishi. It's his faith. Ni kwa sababu ya imani yake. I am fully supplied with the faith of the anointed one and his anointing. Nimepewa imani ya juu sana kuishi kwa yule ambaye amepakwa mafuta ndani yangu. And I don't frustrate this grace. Na silete hasara neema hii. I don't work against the supply of faith that is in me. Na silete hasara pia kwa ile wingi wa imani ambayo iko ndani yangu. By trying to muster up my own faith. Kwa kusema kwamba nimeweka akili yangu imani yangu. I fully rely on the anointed one and his anointing. Ninategemea kwa ukubwa na uzito mingi kipawa cha yule ambaye amepakwa mafuta ndani yangu. Who lives in me and who lives through me. Ambaye anaishi ndani yangu na anaishi kwangu kwa wote. Because if righteousness came by the law, kwa sababu kama ukamilifu ingekuja na sheria. If righteousness came by making sure I follow all the rules, kama ukamilifu ingekuwa inakuja kwa kufuata sheria zote. If righteousness came by making sure I dot every I and cross every T, ya kwamba kama ukamilifu ingekuwa inakuja kwa kuzingatia kila vipengele, then why did Jesus die on the cross for me? Basi hakuna haja ya Kristo kukufa msalabani juu yangu. His dying was in vain. Kukufa kwake ilikuwa ni hasara. But Paul is saying, no, I recognize this gift that God gave me in his son. Paulo anasema kwamba ninaifahamu sana kipawa hiki ambayo Yesu Kristo alipewa wa kufa kwa msalabani. And I fully rely on him. Na ninaamini vizuri sana kwake. That's how I live. Hivyo ni jinsi na vile ninaishi. So just as Paul depended on the Christ in him, jinsi na vile Paulo alitegemea Kristo ndani yake, you depend on the Christ in you. Pia nawe mtegemee Kristo wako.